Hello, today we are here with a new topic, binomial theorem. So, discrete mathematical structures in the subject module 2 വരുന്നതാണ് binomial theorem. ഈ binomial theorem സിലബസ് അനുസരിച്ചിട്ട് binomial theoremത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പ്രൂഫ് പഠിക്കേണ്ട. So, binomial theorem statement is for any positive integer a plus b the whole raised to n is equal to a raised to n plus nc1 a raised to n minus 1 into b plus nc2 a raised to n minus 2 into b square etc. ncn a raised to 0 into b raised to n. So now here see a raised to n means it denotes the a raised to n means the first term denotes to be NC0. So, ഇതിനകത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് NC0 A raised to n, here B raised to 0. This is the first. Second step വരുമ്പോൾ NC1, NC2, NC3, etc. NCN. So, നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനുണ്ട്. The thing is, the total number of terms in the expansion is 1 or more than the index. You have to note that the total number of terms in the expansion is 1 or more than the index. Next one is powers of the first quantity. That means the powers of first quantity denotes A. That goes on decreasing by 1, whereas the powers of second quantity B increases by 1 in the successive terms. അതായത് ഓരോ ടേം നോക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ a raised to n, അടുത്ത ടേം a raised to n minus 1, അടുത്ത ടേം a raised to n minus 2 ഒന്നൊന്നായിട്ട് കുറയുന്നുണ്ട്, ഡിക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട്. അടുത്തത് b പവേഴ്സ് എല്ലാം ഇൻക്രീസ് ആവുന്നുണ്ട്. So it is that given here. So next step is in each term of the expansion the sum of the indices of a and b is the same and it is also equal to the index of a plus b. That means when you add the powers a raised to n minus 1 into b ആണെങ്കിൽ when you add the in powers, that means n minus 1 plus 1 is equal to n, which gives the index of the power of a plus b, which gives this power of a plus b. Next one is, I have written some examples. That is, first one, a plus b raised to 0. That is equal to 1. We know that any value power 0 is equal to 1. With one of the condition a plus b is not equal to 0. And also because 0 power 0 raised to 0 means it is an invalid term. Next one, a plus b raised to 1. So first case when I am considering n equal to 0. Second case when n equal to 1. So a plus b raised to 1, we know that a plus b. The third case is n equal to 2. That means a plus b the whole square. According to the binomial theorem statement, you can write this as a square. That means the first term is nc0 a raised to n. A raised to n means here n equal to 2 into b raised to 0 plus nc1. See, listen here. Here the terms will be, here this is not nc, it is 2c0, 2c1, 2c2. അപ്പോൾ ഇത്രയും ടേംസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. ഇനി ബാക്കി അടുത്ത ടേംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ there arises a question that can you write like this 2c3, is it possible? No, this is not possible because NCR means n objects, where out of n objects we select R objects. That means അവിടെ R value എപ്പോഴും greater than or equal to 0 ആയിരിക്കണം, but it should be less than or equal to n. R value എപ്പോഴും equal to n ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ less than n ആയിരിക്കാം. ഒരിക്കലും R value n നേക്കാളും greater ആവരുത്. So a square plus 2a, this on simplifying you will get a square plus 2ab plus b square. Now the next term, a plus b the whole cube. Now you can write it as the first term as usual nc0 a raised to 3 b raised to 0. Next term വരുമ്പോൾ n അല്ല 3c0. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ടേം 3c1. അപ്പോൾ എത്ര ടേംസ് വരും എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 3c0, 3c1, 3c2 and 3c3 ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്.
3c1 is a raised to 3 minus 1 into b square. At the term 3c2 into a raised to 3 minus 2 into b square. Next term last term 3c3. അപ്പോൾ last term എന്ന് പറയുന്നത് nc n terms വരെയേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത terms ഇല്ല. According to the expansion, with the last term will be ncn. So, which on simplifying, you will get a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. Now, if it is power 4, I have written some cases like this because for your to make a simplest form, I have given here a plus b the whole raised to 4. Similarly, you can write it as a raised to 4. Means the first term is 4c0 a raised to 4 into b raised to 0. Next term 4c1. അപ്പോൾ എത്ര terms കാണും എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 and 4c4. Now, I can say that what is 4c0? 4c0 is equal to 1. Now, 4c1 is equal to 4. Now, 4c2, this is equal to, in short form, you can use the formula, either you can use the formula or you can write like this, 4 into 3 divided by 2 into 1. So that this 2 gets cancelled, 3 into 2 equal to 6. So 4c2 is equal to 6. 4c3 is equal to 4. 4c3 is equal to, this answer is equal to 4. This also, if you remember that there is a property that n minus 1 is equal to n. There is a property that n minus 1 is equal to n. So here 4 minus 1, that is 4c3, that is equal to 4. You can write like this. Now ncn, that is also equal to 1. So, you will get a raised to 4 plus 4c1 a raised to 3 into b plus 6a square b square plus 4ab cube plus b cube. This is the term. Now, if I take like this also, a plus b the whole raised to 5. 5 means how will you get this term? First term will be nc0 a raised to 5 b raised to 0. Sorry, 5c0 plus next term will be 5c1 a raised to 4 into b raised to 1 plus 5c2 into a raised to 3 b square plus 5c3 a square into b raised to 3 plus 5c4 a into b raised to 4 plus 5c5 a into a raised to 0, b raised to 5. So, this is first term is a raised to 5 plus 5 into a raised to 4 b plus 5c2 means 5c2 is equal to, you can write like this, 5 into 4 divided by 2 into 1, that is equal to 10. So here 10 a raised to 3 b square plus 5c3. 5c3 can be written as 5 into 4 into 3 by 3 into 2 into 1. That is equal to again 10. So therefore you will be getting 10 a square b cube plus 5 a b raised to 4 plus 5c5 is 1 into a raised to 0 is 1 into b raised to 5. This is the answer for this term. Similarly, you can work out a plus b the whole raised to 6 also in this format. In the same format, you can use a plus b the whole raised to 6 also. You can simplify. As a part, you try to do this a plus b whole raised to 6 or also all this a plus b, that is a raised to n for 6c0 into a raised to 6b raised to 0 plus 6c1 into a raised to 5b raised to 1 plus 6c2 a raised to 4b square plus 6c3 a cube into b cube plus 6c4 a square into b raised to 4 plus
6c5 into a raised to 1 b raised to 5 plus 6c6 into a raised to 0 b raised to 6. On simplifying, you will get an answer as, you can write it as a raised to 6 plus 6a raised to 5b plus 6c2 means 6 into 5 divided by 2 into 1, that is equal to 15. So 15 a raised to 4 b square plus 6c3. You can calculate like this: 6 into 5 into 4 divided by 3 into 2 into 1. That means it is equal to 20. So here 20 a raised to 3 b raised to 3 plus 6c4. 6c4 is again 15 a square b raised to 4 plus 6a b raised to 5 plus b raised to 6. This is the answer. Now, if I give you a calculation that if I ask to calculate a plus b raised to 6, we have done here. If I ask to calculate a minus b raised to 6, means what will be the answer? Can you simplify that? So, the step is, suppose this is a minus b raised to 6, means this can be rewritten as a plus minus b the whole raised to 6. So how will you write this? A plus b means this term can be written as, in this term, see in the above step I am going to replace b, instead of b you replace as minus b. അതായത് കഴിഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പം നമ്മൾ a plus b the whole raised to 6 ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ, അതിൽ തന്നെ b വരുന്ന സ്ഥലത്തെല്ലാം മൈനസ് b എന്ന് ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പോവാം. അങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരിക? a raised to 6 plus 6a raised to 5 into minus b. ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കുക. plus 15 a raised to 4 into minus b the whole square plus 20 a cube into minus b the whole cube plus 15 a square into minus b the whole raised to 4 plus 6a into minus b the whole raised to 5 plus minus b the whole raised to 6. That is equal to a raised to 6 minus 6a raised to 5b plus 15a raised to 4b square plus minus 20a cube b cube plus 15a square b raised to 4 minus 6a b raised to 5 plus b raised to 6. This is the answer. See here, that the only difference is when this symbol is negative. Minus b means this answer, this step answer will get us alternately പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്. ഈ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മുകളിലത്തെ ആൻസറും താഴത്തെ ഈ രണ്ട് ആൻസറും സെയിം തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അതിനകത്ത് വരുന്ന സിമ്പൽ മാത്രം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓൾട്ടർനേറ്റ്ലി പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. സോ നൗ there is another question, a plus b the whole raised to 7, that you work out as by your own. Now, how will you simplify x plus 2 the whole raised to 6? Is it possible to simplify that? X plus 2 the whole raised to 6 means, how can you express this? X plus 2 the whole raised to 6. That means this can be written as 6c0 x raised to a ക്ക് പകരം ഇവിടെ x, b ക്ക് പകരം 2. So x raised to 6 into 2 raised to 0. Is it right? Plus 6c1 x raised to 5 into 2 raised to 1 plus 6c2 into x raised to 4 into 2 square plus 6c3 x cube into 2 cube plus next term 6c4 x square 2 raised to 4 plus 6c5 x into 2 raised to 5 plus 6c6 into x raised to 0 2 raised to 6.
that is equal to, which on simplifying, x raised to 6 plus 6 into 2 is 12x raised to 5 plus 60x raised to 4 plus 160x cube plus 240x square plus 192x plus 64. This is the answer. If suppose there is a question like this, find the coefficient of, like this, find the coefficient of x raised to 3. That means the answer is 160. So you have to write the answer as, therefore the coefficient of x raised to 3 is equal to 160. Now the next one is expand x square plus 3 by x the whole raised to 4. So how will you write this? So x square plus 3 by x. So you have to write it as 3 divided by x the whole raised to 4 equal to, first step, 4c0 x square the whole raised to 4 plus, next step, 4c1 into x square the whole raised, because instead of a you take it as x square, instead of b നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് 3 by x. അപ്പോൾ a raised to 4 into അടുത്ത term a raised to n minus 1. അപ്പോൾ a raised to 4 minus 1 is 3 into 3 by x the whole raised to 1 plus 4c2 into, what do you get here, x square the whole square into 3 by x the whole square plus, next term, 4c3 into x square the whole raised to 1 into 3 by x the whole cube plus the last term 4c4 into x square the whole raised to 0 into 3 by x the whole raised to 4. അപ്പോൾ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വരിക? That is x raised to 8. 4c0 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെ ആൻസർ x raised to 8 plus 4 into x raised to 6 into 3 by x plus 6 into x raised to 4c2 ആകുമ്പോൾ 6 into x raised to 4 into 3 by x square plus 4 into x square into 3 by x the whole cube, sorry, 3 by x 3 square, this is 3 square, here 27 divided by x cube plus 4c4 into 4c4 answer is and 4c4 is 1. So 1 into 3 by x, 3 raised to 4 is 81 divided by x raised to 4. That is equal to, ഇത് ഒന്നും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ടേംസ്, കോൺസ്റ്റന്റ് ടേംസിനെല്ലാം ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക, എക്സ് റൈസ് ടു 8 പ്ലസ് ഇതിലെ ടേംസ് കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് 12 ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു 5 പ്ലസ് അടുത്ത ടേം 54 ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 108 by x plus 81 divided by x raised to 4. Suppose ഇതിലൊരു question കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. Suppose there is a question. Find the coefficient of, if suppose there is a question like this. Find the coefficient of, and then x raised to minus 1. Then what is the answer? Therefore, the coefficient of x raised to minus 1 is equal to 108. This is the answer. Now, next one. You have to expand 98. How will you expand 98 the whole raised to 3? So see here, you can write it as 98 as
കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം 100 മൈനസ് 2 ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ. സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം 98 ദ ഹോൾ ക്യൂബിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 100 മൈനസ് 2 ദ ഹോൾ ക്യൂബ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ബൈനോമിയൽ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യാമല്ലോ. സോ ബൈനോമിയൽ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്താ 3c0 100 റൈസ് ടു 3 മൈനസ് 3c1 into 100 square into 2 raised to 1 plus 3c2 into 100 into 2 raised to 2 is 2 plus plus alla minus 3c3 into 100 raised to 0 is 1 into 2 raised to 3. That is equal to, you will get the answer as you will get an answer as N41192 will be the answer. Now, the next problem is find the binomial theorem find from the binomial theorem find the coefficient of x raised to 5y square in the expansion of x plus y the raised to 7. So in the binomial theorem you will be having an answer as so we can express the result in terms of this formula also. A plus b raised to n equal to summation r varies from 0 to n, nc n minus r. This can be written as nc n minus r, a raised to r into b raised to n minus r. So without expanding, you have to write the answer like this directly. So how will you find the coefficient? The first step is, it is asked to find out x raised to 5 y square. So we need here, see listen here, n equal to we need and r we must know. So n, it is understood that n is equal to 7. നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ n equal to 7 എന്നുള്ളത് നമുക്കിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ r എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. It is asked to find out. നമുക്ക് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് x raised to 5 into y square ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഈ ടേം, അതായത് x raised to 5 y square എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ടേം, അതായത് r equal to ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് 5 എന്നും എടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ r equal to 2 എന്നും എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ r equal to 5, let r is equal to 5 എന്ന് എടുത്താൽ, now I am going to substitute the value n and r. രണ്ട് വാല്യൂസും എടുത്ത് ഈ ഫോർമുലയിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം. So x plus y raised to 7, that is equal to, I can write this answer as 7c2. അതായത് you can write like this, 7c 7 minus 5. Is it right? nc, see according to this, nc n minus r, 7c 7 minus 5 into a raised to r. A raised to r means here we are having a ക്ക് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ എന്താ x. സോ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് x raised to r. x raised to r ആകുമ്പോൾ 5 into ഇവിടെ നോക്കുക, അതായത് r equal to ഇവിടെ 5 കൊടുത്താലേ നമുക്ക് x raised to 5 ഇവിടെ വരത്തുള്ളൂ, n raised to 7 minus 5. Is it clear? അത് ആദ്യമേ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോയാൽ കുഴപ്പമില്ല. r equal to 5 ഇങ്ങനെ കൊടുത്താലേ നമുക്ക് x raised to 5 y square എന്ന് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 7 y raised to 7 minus 5, that is equal to, ഇവിടെ വരുന്ന ആൻസർ എന്താ 7c2 x raised to 5 into y raised to 2. So therefore the coefficient of x raised to 5 y square is equal to 7c2. അതായത് 7 into 6 divided by 2 into 1, that is equal to 21. Now ഇപ്പം ഇത് ഞാനിവിടെ ജസ്റ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് എന്നുള്ളത്. സോ ഈ 7c2 expand, if you expand you have to write like this, but without expanding you can write the answer directly as 21 also. The next one,
Find the coefficient of a raised to 5b square in the expansion of 2a minus 3b. So n equal to 7. So we know that the formula is NCR. നമുക്ക് coefficient of a raised to 5b square വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? NC n minus r a raised to r p raised to n minus r. ഈ ഫോർമുലയിൽ n equal to നമുക്ക് എന്താണ്? 7. അപ്പോൾ r equal to എന്താണ് വരേണ്ടത്? r equal to 5 വരണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ വരേണ്ടത്? 7 minus 5 equal to 2. So ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാം? ലെറ്റ് r is equal to 5 എന്ന് എടുക്കുവാണ്. എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് ഞാനിപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് എക്ക് പകരം വന്നിട്ടുള്ള ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 2a. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് b ഞാനിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അതായത് a is equal to, instead of a you substitute 2a and instead of b you substitute minus 3b. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എങ്ങനെ വരും? NCR, that is 7c 7 minus 5 NC n minus r into 2a raised to 5 into minus 3b raised to 7 minus 5, that is equal to 7c2 into 2 raised to 5. 2 raised to 5, you can split like this, into a raised to 5 into minus 3 the whole square into b square. You can write like this. So 7c2 into 2 raised to 5 is 32 into minus 3 the whole square is 9 into a raised to 5 b square. So that the answer is 6048. It is given here as 6048. Hence the coefficient of, so you can write like this. Hence the coefficient of x a raised to 5, the coefficient of a raised to 5 b square is 6048. Now next one is for each integer n greater than 0. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൊറോളറിയാണ് ഇത്. വന്നിട്ട് ബൈനോമിയൽ തിയറത്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു പ്രൂഫാണ് ഇത്. പാർട്ട് എയിൽ കൂടുതലും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ഓൾ ഓഫ് യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഈ പ്രൂഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൈനോമിയൽ തിയറത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേണം. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഹാവ് ടു മെൻഷൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് പ്രൂഫ്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മാർക്കുണ്ട്. സോ ബൈ യൂസിങ് ബൈനോമിയൽ തിയറം a plus b raised to n equal to a raised to n plus nc1 into a raised to n minus 1 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതേപടി എഴുതുക. എഴുതിയിട്ട് അതിനെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് വെക്കാം. എന്നിട്ട് എനിക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ ആൻസർ ആ പ്രൂഫിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതിന്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് മാത്രമേ ഇവിടെ കാണുന്നുള്ളൂ. അവിടെ എയും കാണുന്നില്ല, ബി ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ 2 raised to n ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് a plus b നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് a plus b we are having as 2 raised to n. So here instead of a plus b means what suitable value I have to give. We have to think about that. അപ്പോൾ ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്താലായിരിക്കും ഇവിടെ 2 raised a plus b raised to n ന് പകരം ഇവിടെ 2 raised to n. എക്കും ബിക്കും ഏതോ ഒരു വാല്യൂ കൊടുത്താൽ ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് 2 raised to n കിട്ടും. So in that, when you think about that, substituting, let us assume that let a equal to 1 and b equal to 1. So we can substitute a equal to 1 and b equal to 1. We can't substitute like this 2 and 0. Why don't you, some can ask 2 and 0 ഇട്ടൂടെ? 2 and 0 നമുക്ക് ഇട്ടാൽ ഇവിടെ എന്താവും? ഇവിടെ ഈ ടേം മാത്രമേ ഉള്ളൂ 2 ഉണ്ടാവുക. ബാക്കി എല്ലാത്തിലും എന്താവും? ബി ടേംസ് എല്ലാം 0 ആയിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൂഫിന്റെ ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. That means 2 and 0 is not possible. Now 1 and 1 and some another values, 1 and 3 or 1 and minus 3, like this can you give? But it is not possible because ഇവിടുത്തെ terms എല്ലാം alternately നെഗറ്റീവ് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ alternately പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അതും പോസിബിൾ അല്ല because all the terms are positive. So therefore let us take a equal to 1 and b equal to 1. On substituting this in the equation number 1, you will get 1 plus 1 raised to n into, instead of a ക്ക് പകരം ഇവിടെ 1 substitute ചെയ്യുക, ഇവിടെ a ക്ക് പകരം
1, ഇവിടെ ബിക്ക് പകരം 1, എല്ലാ വാല്യൂസിലും എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും 1 plus 2, 1 plus 1 is equal to 2 raised to n. That is equal to NC0, NC1, NC2, because any 1 raised to any value, 1 raised to any value, 1 raised to 1, 1 raised to n minus 1, 1 raised to 2 or anything, the value is equal to 1. So therefore all the terms will be only with the coefficients. So you will be having this proof. Now coming to the next part. So how will you prove the second part? You have to get the second part as alternately it is positive, negative, but see here, see this is the only option. നമ്മൾ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും അവിടെ 0 വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ 0 വരണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഒന്ന് നെഗറ്റീവ് കൊടുത്താലേ വരത്തുള്ളൂ. So let us assume that substitute a equal to 1 and b equal to -1. So you will get left side, this term becomes 1 minus 1 raised to n equal to nc0 in plus nc1 into 1 raised to n minus 1 into minus 1 plus nc2 into 1 raised to n minus 2 into minus 1 raised to 2 plus etc. plus ncn into 1 raised to 0 into minus 1 raised to n. That is equal to nc0 minus nc1 plus nc2 plus minus അടുത്ത term actually automatically nc3 etc. The last term will be minus 1 raised to n into ncn. So here 1 minus 1 is equal to 0. Hence you will be getting this proof. That's all. Now അടുത്ത term ഇപ്പോൾ binomial means, see listen here, binomial, the word itself means that if there are two terms, so a plus b raised to n, so you are having binomial theorem, which means ഈ binomial theorത്തിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് ടേം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് binomial theorത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. ബട്ട് അതേസമയം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന വാല്യൂ ആണ്. സപ്പോസ് മോർ ദാൻ 2 ടേംസ് ആർ ദെയർ ലൈക്ക് ദിസ്, a plus b plus c the whole raised to n or x plus y plus z plus d raised to n, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ ടേംസ് തന്നാൽ is it possible to expand this such type of terms? But it is not possible because it is very hard to expand, because since if it is 2 terms we can apply binomial theorem and we can expand, but if there is this type of terms more than 2 terms are there means it is very hard to expand. So അങ്ങനെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വന്നാൽ അപ്പോൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലേ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ട്. ഇല്ല, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് അതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മെത്തഡോളജി പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ കോഎഫിഷ്യൻ എന്താണ്ട് എക്സ് റൈസ് ടു n1, എക്സ് റൈസ് ടു n2, എക്സ് റൈസ് ടു t എന്ന ടേംസിൽ വരുമ്പോൾ ആ എക്സ്പ്രഷനിൽ നമ്മൾ സപ്പോസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തരുവാണ് x1 plus x2 plus x3 plus etc. xt raised to n. ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനിൽ വരുന്ന ടേംസിനെ എനിക്ക് എഴുതണം. അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഇത് ഒന്നല്ല രണ്ടല്ല രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ടേംസ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. സോ വിത്ത് ദ കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് n is equal to n1 plus n2 plus n3 plus etc. plus nt. Is it clear? ഇങ്ങനെ n1 plus n2 plus n3 etc. nt എന്നൊരു ടേം വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഇങ്ങനെയും എഴുതാം. ഇതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് nc n1 n2 n3 etc. nt ഇങ്ങനെയും എഴുതാം. Or you can write this as n factorial by n1 factorial into n2 factorial into n3 factorial into nt factorial. Now we have to find the coefficient of, there is an example. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട്, അതായത് രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ടേംസ് വന്നാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ കോഎഫിഷ്യന്റ് കണ്ടെത്തും. അത് ഇവിടെ ബൈനോമിയൽ എക്സ്പാൻഷൻ പറ്റത്തില്ല. ബൈ എന്ന വേർഡിൽ തന്നെയുണ്ട്, രണ്ട് ടേം വരുന്നതിന് നമുക്ക് ബൈനോമിയൽ
ബൈനോമിയൽ തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്യും. രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ടേം വന്നാൽ ബൈനോമിയൽ തിയറം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻ ഇഫ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കോഎഫിഷ്യന്റ്. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അതാണ്ട് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് ഇസഡ് റേസ് ടു 7ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ്. ഇതിലെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഇസഡ് ക്യൂബ്. ഇതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ഇസഡ് സ്ക്വയർ, അതായത് see listen here ദാണ്ട ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, എക്സ് റേസ് ടു n1 എക്സ് റേസ് ടു n2 എക്സെട്ര എക്സ് റേസ് ടു xt റേസ് ടു nt. അങ്ങനെ കുറേ ടേംസ് വരുമ്പോഴത്തേനും n ഈക്വൾ ടു, ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, n ഈക്വൾ ടു n1 പ്ലസ് n2 പ്ലസ് n3 പ്ലസ് എക്സെട്ര nt. അപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് n ഇസ് ഈക്വൾ ടു ദ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദിസ് വൺ. n ഈക്വൾ ടു എത്ര? 7. ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതിലും 7 വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. ലെറ്റ് n1 equal to നമുക്ക് എടുക്കാം, it is equal to 2, n2 is equal to 2 and n3 is equal to 3. നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കാം. എന്നിട്ട് n1 equal to, അപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, n1 പ്ലസ് n2 പ്ലസ് n3 ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 2 പ്ലസ് 2 plus 3 that is equal to 7 which is equal to n. ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് കണ്ടെത്തണം. സോ എനിക്ക് ഏതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യന്റാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത്? ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് എന്താണ്? എക്സ് റേസ് ടു 2 വൈ റേസ് ടു 2 ഇസഡ് റേസ് ടു 3 ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു n ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ, അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോർമുല എങ്ങനെ എഴുതണം? n1 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു n2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു n3. കാരണം എനിക്ക് 3 ടേംസേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ എനിക്ക് n1 n2 n3. സോ ദാറ്റ് n ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ എത്ര? 7 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ n1 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 2 ഫാക്ടോറിയൽ into 3 factorial. Is it right? Now here I can write, see here, n1 equal to 2, n2 equal to 3. The coefficient of x square is n factorial by n1 factorial. Now n1 factorial, n2 factorial into n3 factorial, that is equal to 7 factorial. 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 by 2 into 2 into 3 factorial can be written as 3 into 2 into 1. So now you see here, this 3 into 2 into 1, 3 into 2 into 1 gets cancelled, 2 into 2, 4 gets cancelled. So 7 into 6 into 5, that is equal to 210. Now, ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടെ ചോദിച്ചാൽ, similarly, how will you find the coefficient of x raised to 1, y raised to 1, z raised to 5? For the same question, x plus y plus z equal to 7. അപ്പോൾ n equal to 7, n1 equal to 1, n2 equal to 1, n1, n2, n3. So, n3 equal to 5. ഇത് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മുടെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം? That is equal to the coefficient of x raised to 1, y raised to 1, z raised to 5, that is equal to n factorial, that is 7 factorial divided by 1 factorial into 1 factorial into 5 factorial. That is 7 factorial എങ്ങനെ എഴുതാം? 7 into 6 into 5 factorial divided by 5 factorial. അപ്പോൾ 5 factorial 5 factorial cancel ആവുന്നുണ്ട്. That is equal to 42. This is one of the expansion. Now, the next one is okay, then that's all. With this, we wind up this session. Thank you.